Okay, good morning, my dear students. Yesterday we have started with our explanation about the inflectional affixes. And I told you what is meant by inflectional affixes is the affix that we add to the stem. And the stem is the last stage of the word before the addition of an inflectional affix. So my question for you is now, what is an inflectional affix? Who can tell me what is meant by an inflectional affix, or what is the definition of an inflectional affix? Yes, please, yes, Huda. This is a grammatical contrast that is obligatory practice between word class and some given grammatical context. So an inflectional affix is an affix that expresses a grammatical contrast. And I told you a grammatical contrast, it means التناقض القواعدي, that is obligatory, اللي هو يكون إلزامي. For example, you need to change a noun from singular into a plural. So this is an obligatory matter. هذه مسألة إلزامية. So when you want to change the word boy from singular into a plural, you are going to add the S of pluralization. You are going to say the boys. You see? So there is such a kind of a grammatical contrast between the boy and the boys that is obligatory in certain grammatical contexts. So this is number one. What about number two? Yes, please. Yes, Zahra? Number two doesn't change the word class of existing. Very good. An inflectional affix, الإضافة التصريفية, doesn't change the word class. ما تغير لنا صنف الكلمة. So when we add an inflectional affix, لما نضيف إضافة تصريفية إلى كلمة, to any given word, to any given part of the speech, the noun remains a noun and the verb remains a verb and the adjective remains an adjective. You see? So there will be no change when I add the S of pluralization to the boy. The boy and the boys, they still in the same word class. Yes, what about the third point? Yes, no. It's typically located for the functional meaning. Again, please. Typically located farther for truth other functional. Yes, it is typically located farther from the root. Yesterday we have a comparison between how the tree grows up and how the word is constructed. So I told you that when you plant a seed in a soil, the first thing you have is the root. And then, day by day, there will be a base for this root, and as the tree continues in its growing up, there will be a stem. So the stem is considered the last stage for this tree, and above this stem there will be branches. So these branches are compared to the affixes and the inflectional affixes. So it represents, when we compare it or when we reflect it into the word, what is meant by the stem of the word is referring to the last stage of the word before the addition of an inflectional affix. For example, we have the word faith. We have the word faith. Okay? We can add the suffix full and we say faithful. You see, so here the word faith is the root, and in the same time it is the base for the word faithful, because faithful contains of a base and a suffix, which is faith and the suffix full. And we can add a prefix to the word faithful, and we say unfaithful.
Okay? And the same thing we have, the example that we have explained yesterday concerning the word fortune. Fortune is the root, and it is the base for fortunate. And fortunate is the base for the word fortunately. And fortunately is the base for the word unfortunately. So unfortunately is considered as the stem, the last stage of the word before the addition of any inflectional affix. So be careful. When we talk about the stems are followed by what? Are followed by inflectional affixes. When we talk about bases, a base is followed by an affix, whether it is a suffix or a prefix. Okay? Is it clear for you? Yes. Okay. What about the fourth point concerning the definition of inflectional affixes? You can tell me about it? Yes, no? Produces predictable, non-audio sympathetic change meaning. Okay. An inflectional affixes produce predictable, non-idiosyncratic change of meaning. So, it is not just like the derivational affixes. So, when you add any of the inflectional affixes, as we have said, the word class remains the same, and there will be no a complete change in meaning. So you can compare between the two words, and the difference is minor. So the word preserves the original meaning of its construction, and there will be no, let's say, a very strong difference between these two words. Now, who can tell me about the characteristics of the inflectional affixes? Yes, Sarah? Yes. Yes, please. Yes, and number one, they do not change the party of speech. They do not change the party or the part. Part. Yes, they do not change the part of a speech. For example, Example, and sleep is sleeps. sleep, sleeps, and cough, coughed, and cold, colder. So in every one of these three words, the word that contains an inflectional affix remains as it is in the same part of speech. Yes, please, Tara, the second point. They don't bail up only one ends a word, for example, written and working. Very good. So inflectional affixes do not pile up. They do not gather in the end of the word. I know that, and we all do know that they are all suffixes, but they do not pile up in the end of the word. Only one inflectional affix is used in the end of the word. Yes, Ahad. Yes, please. They come last in the word, example, shortening. And also, one of the characteristics of inflectional affixes, they come last in the word. Yes, what about the last point, Shuruk? They go with all stems of given part of speech, like he wrote, he writes, he drank, he dreams, and extra. Very good. So they go with all the stems of any given part of a speech. For example, when we use the pronoun, subject pronoun he or she or it, these three pronouns should be followed by a verb that contains s of the third person, especially when we talk about the present simple tense. So I can say he drinks, he eats, and he plays, and he watches, etc. So all of these themes are followed with the suffix s of the third person. Okay, is it clear for you guys? So these are very important characteristics, and you have to pay attention to the definition of the inflectional affixes. Today, our focus is going to be on the morphemic symbols. Morphemic symbols, symbols الرموز. morphemic اللي معناتها المورفيمي. الرموز المورفيمية. إلى شنو؟
of inflectional morphemes للمورفيمات أو للأفكسز of inflectional affixes. هنا نصحح الكلمة بمكان المورفيمز نكتب affixes على اعتبار انه احنا بنتكلم عن الإضافات. The morphemic symbols of inflectional affixes. Okay? So there are 9 morphemic symbols and you have to memorize them. عندنا 9 من الرموز اللي تشير إلى الإضافات التصريفية. عندنا نمبر 1 هذا الابريفيشن مالتها، تخلوا لي هايفن، تفتحون قوس تخلون هايفن اس بي ال دوت، معناتها اس الجمع، يعني البي ال هي اختصار البلورال والاس هي للاشاره الى اس الجمع. هنا عندنا الاكزامبل مثلا دوجز تنتهي بالاس اس الجمع، وعندنا احيانا بالجمع عندنا irregularities، يعني بعض الشواذ مثلا الاوكس نضيف لها اي ان فاحنا نحسبها على تصريف الاس اس اوف pluralization، وعندنا المايس هي الجمع مال الماوس، واضح؟ فهذه شو نسميها الاسم مالتها؟ نون بلورال. فبالامتحان ممكن اني اقول لك نون بلورال واقول لك اكتب لي مثلا write down the morphemic symbol of noun plural and give an example. اكتب لي الرمز اللي يخص او الكتابه الرمزيه اللي تخص اسم الجمع وانطيني مثال، او ممكن اجيب لك المثال واقول لك what is the morphemic symbol of this example and what is its name، وشنو هو اسمه، واضح؟ يعني اظهرها فرع عليكم. لازم تحفظون كل الامثله وكل الكتابات الرمزيه، تمام؟ يعني مثل ما البارحه جبتوا بالامتحان مال الشعر، واللي انا خليت الدكتور مصطفى يطير لكم محاضره من عنده، يمكن دز لكم رساله، هم غايبين بمحاضرتي وهماتين طيرنا لكم فصل بالقواعد هم لازم تغيبون. اذا ما جبتوا يعني ازعل. كلهم تحفظوهم. نمبر 2 لا طفلاكم ما اريد تغيبون. Don't be absent. القاعده الثانيه اللي هي الاس، يعني نخلي الهايفن، هاي لا تنسون الهايفن معناتها إشارة إلى أنه هذه راح تكون ملحقة بكلمة أو تضاف إلى كلمة. الاس جي يعني السنجولار، اختصار السنجولار، والبي اس هي اختصار البوسيسيف معناتها التملك أو البوسيشن التملك، واضح؟ فهذه اس التملك اللي نستخدمها ويا المفرد. فلما نقول بويز كما اجتي هنا قبل الاس معناتها مفرد، واضح؟ هذه اس التملك للمفرد كما تجي قبل الاس. فور اكزامبل شنو اسمها؟ اسمها ناون سنجولار بوسيسيف. ناون اسم سنجولار مفرد بوسيسيف ويشير الى التملك، مثل نقول the boys car سيارة الولد، واضح؟ اما اللي بعدها هم نفس الشيء، الهايفن جت هنا الاس بي ال بوسيسيف معناتها حنتكلم عن الجمع، يعني لما نتكلم عن اكثر من ولد ودا نقول شيء يخصهم او هم يمتلكوه، فلاحظ لي كما وين جتي بعد الاس. بفرق اذا كما جتي بعد الاس معناتها هذا شنو؟ معناتها ناون بلورال بوسيسيف، الاسم مالته ناون بلورال بوسيسيف، واضحه؟ زين. الحاله الرابعه عندنا ايضا نهايه يعني الكلمه او الستيم راح ينتهي بالاس، وهي مال الثيرد بيرسون، اس الشخص الثالث. مثلا the cakes اللي هنا عندنا اس الشخص الثالث اللي هي تعتبر present third person singular. present يعني المضارع، third person singular اللي هي اس الشخص الثالث. الحاله اللي بعدها عندنا الاي ان جي، الفعل اللي ينتهي بالاي ان جي، مثلا discussing اللي هي present participle. هاي الحالة اسمها لما نضيف للفعل ing نسميه present participle. زين، لما نضيف للفعل نضيف له دي، وهنا طبعا ing VP معناتها للفيرب، وهنا الدي للبي تي. البي تي معناتها إشارة إلى الباست تنس، مثلا chewed يعني مضغ
ورود الماضي مال الرايد اللي هي تعتبر irregular verb، فنشير لها إلى اسمها هي الباست تنس صيغة الماضي. Okay, the next one we have the PP. ال PP هي ال past participle. عندنا بعض الأفعال irregular verbs تنتهي بالإيدي لما نحولها إلى التصريف الثالث للفعل. مثلا عندنا ال eaten تعتبر irregular verb، وهو نحسبه نفس حساب إضافة الإيدي، يعني الكتابة الصوتية مالتها تحسب التصريف الثالث للفعل اللي هي ال eaten والسوام، اثنينهم ذني irregular verbs، والاسم مالتهم past participle. واللي بعدها عندنا إضافة ال ER CP معناتها comparative أو comparison. مثلا نقول ball دا يعني أجرأ، وعندنا sooner يعني أقرب، وعندنا sooner soon يعني حالا، sooner يعني الفترة الزمنية تكون يعني أقرب يعني، والنيرر أيضا تجي على المكان يعني من ناحية القرب نقول نيرر، فهي تعتبر comparative degree. والنقطة الأخيرة اللي هي إضافة ال EST للمفاضلة للsuperlative degree، وشنو اختصارها SP معناتها superlative degree، فراح نقول boldest اللي هي الأجرأ، وsoonest الأقرب من ناحية الوقت، والnearest الأقرب من ناحية المكان، وهاي نسميها superlative degree. أعزائي أتمنى هاي الحالات التسعة اللي مثل ما تلاحظون جميعها هي تعتبر suffixes، كلها تعتبر إضافات نهائية في الكلمة تجي أو في الستيم في جذع الكلمة اللي هو المرحلة الأخيرة للكلمة، واللي نستخدمها بالقواعد لهدف إلزامي، يعني they are obligatory. يعني أنا أحتاج بالجملة أنه أحيانا أشير إلى النون singular possessive، أو ممكن أحتاج النون plural possessive، أو ممكن أحيانا بالجملة أحتاج إلى الcomparative degree أو الsuperlative degree وإلى آخره. فذن التسعة تحفظوهن هن كتابتهن الرمزية بالإضافة إلى الأسماء والأمثلة. And thank you so much for your listening. See you next lecture. Thank you.